3, 2, 1, start. Good evening from America. Welcome to our NLG live stream number 2. Happy New Year from the NLG Global Organization. I hope you all had a great holidays season, and I hope you've had a good start into the new year. And yes, I'm sure you all here are nice. So I hope that Santa was good to you this year. We all need that, right? It has been a harsh year for everyone, but I'm glad that now that we are ready to move on to the new year with all great hopes and beliefs in a brighter future. So talking about the new year, people usually have a list of New Year resolutions. I wonder if you have one, but it's interesting that the very first item, the most common New Year's resolution is exercise more, lose weight, and have a better, healthier diet, or sleep more, have better relationships, spend more time with family and friends. So in the end, we all just want to be healthier. We want to look better, and we want to be happier, right? So it's all about the qualities that NLG is all about too. So I'm glad you're here and share with us the qualities, the beliefs that NLG is sharing. So yes, I hope that we all will have a great year into the year 2022. And let me have before I go on with the program today, let me have a few words in Vietnamese to our beloved Vietnamese audience, and I'll be right back in English. Dạ, Cẩm Tú xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình NLG Trống Đồng Livestream số 2 của năm 2022. Thì hôm nay là cái livestream thứ 2 của năm mới. Thì ngày hôm qua là đã có một cái chương trình, thì chú Phúc và ban phụng sự đã có một số thông báo quan trọng. Xin quý cô bác vui lòng xem lại cái livestream của ngày hôm qua để biết thêm chi tiết về các lớp học và về các cách vào trang Facebook mới. Thì đó cũng là trang NLG của Trống Đồng thôi, nhưng mà đây là một cái trang của toàn cầu. Thì đây là cái trang duy nhất, trang Facebook duy nhất mà đang hoạt động cho năm mới. Thì chương trình hôm nay thì sẽ là trò chuyện về chủ đề khoa học với Dr. James. Thì phần đầu sẽ không có dịch sang tiếng Việt, nhưng từ khi chú Phúc vào livestream á, thì sẽ có cái phần tiếng Việt và tiếng Anh. Dạ vâng, xin mời quý cô bác theo dõi chương trình. Yes, so I am back with my English host, and today I am so happy to be back, and I am excited to continue our science talk with Dr. James. I hope we can run this regularly so we can inspire you with scientific knowledge and everything you would like to learn about, because energy is all about energy work. So let me leave the details to our conversation. So let me add Dr. James to a spotlight here. Hello, so, everyone. Good morning. Hello from Malaysia. Good morning to people on this part of the world. Yes, good to have you, James, and I'm good to be back. Yeah, welcome back. It's been more than a month for you, so it's good to have you back. We have a lot of grounds to cover today. I guess the topic is how can we explain receiving energy from the universe through science. So to really understand, I guess we have to look at the history of science. Can we start by doing that? Can I share some slides? Oh yeah, absolutely. All right. We can also, yeah, we can always share. Yeah, there's a lot to cover, so I'm just gonna go through it pretty fast. A little bit of history of science kind of lesson. Yeah, if we look back thousands of years ago, nobody knew exactly when. Some say 5,000, 6,000
years ago, the Sumerian from Mesopotamia, they have pretty vast knowledge of astronomy, as you can see. This is what we call the cuneiform. In their time, they have actually put all these in tablets, and they are called cuneiform. And there's a lot of them, more than 30,000. Some even say 1 to 2 million, but a lot have probably lost, over the years. But nevertheless, it tells a story. And the story is this: they are so advanced in terms of their knowledge of the planetary system, okay? Then they have a fantastic way of life. They know, what they're doing, and they have cities and things like that, even during those times. So pretty advanced. And then we have the Egyptian, of course, the pyramid. I mean, who can forget about the pyramid, right? Until now, science is still baffling with how these pyramids were constructed. So Egyptian as well, if you look at their artifacts and what's on the wall, you can see all these things talking about astronomy. All right. So they have a real in-depth knowledge of astronomy as well, the Egyptians. And they have also used it to predict when the flood from the river Nile by using, astronomy, looking at Sirius and predicting the summer solstices and just to know when the flood is going to hit them. So yeah, they are pretty advanced in terms of astronomy. Then, of course, moving ahead, we have the Islamic Golden Age, and they're very good in inventions, engineering, architecture, everything. They are so advanced, the Muslim people at that point in time, and also in mathematics and everything else. They are really, really advanced, and they've invented a lot of amazing stuff during that time. So yeah, moving along, we're getting closer to where we are today. It's a scientific revolution, 16th, 17th century in Europe. The scientific revolution gives way to a lot of famous people, as we know, like, of course, to start off with is Copernicus. He was the one who actually stated at that time that the sun is the center of the universe. But of course, as we now know today, he is wrong. Then we have Galileo, and we have a lot of famous people, but well, one of the most famous one, of course, is Isaac Newton, right? So yeah, these famous people have actually changed the way we look at science. And then they have discovered a lot of stuff, which I won't go into too much detail, just to give you a little bit of history. Then we talk about, apart from the traditional physics, which is the Newtonian kind of physics, the laws, put forward by him. Then there's a lot of things that we cannot see, and the unseen world, and that is where quantum physics comes in. And the fathers of quantum physics, well, Max Planck and Niels Bohr, they are famous, and they are quite often referred to as the fathers of quantum physics. Unlike Einstein likes to calculate everything, and everything is like explainable in terms of calculation, but these guys are a little bit different. They started looking at the energy and all the unseen stuff out there. So we are moving towards quantum. And by the way, quantum physics is where your iPhone is made of, actually. The computation of quantum physics is what makes your iPhone work. Yeah, so the Big Bang Theory. Okay, so we are now looking at the creation, and the cosmology and the scientific world has sort of agreed. Why they agree is because they have put telescope, targeting the universe, and now they've also sent probes and sent, telescope, and the latest one is James Watt telescope. Hopefully, we can get even a much more clearer picture of what we understand of the Big Bang Theory, because they are looking at the lights, being transmitted, and from the light they can tell that it all started about 13.8 billion years ago, right? That's when the universe was created. And how was it created? Well, from this illustration here, you can see it all started from maybe a pea-size thing that exploded. All right, it exploded even faster than the speed of light, and that's where the inflation on the left-hand side of the slide, as you can see, and it just went on, and the heat was so high that no particles can be formed. But when it started to cool down,
Then we have helium, hydrogen gases, mostly hydrogen, being formed. And then when it started to cool down, then they sort of, mix together. And then, there's gravity, and then galaxies and all these things started to be formed. And inside the galaxies, of course, there are also stars. Stars are like, you can look at the sun, that's a star, right? And then the stars, of course, when they run out of energy, then they explode, right? So during the explosion, that's where it gets sent off to the universe, and then other galaxies are being formed, and then there's a gravitational thing, and then it goes on and on. So essentially, what we are looking at is a journey since creation of the beginning of the Big Bang. 13.8 billion years, plus minus, I guess. Nobody really knows exactly, when, but it's around there. So that's what scientists have believed today. Now, interestingly, if you look at our solar system means the sun and the planets that, goes around it. It's about 4.5 billion years old. So if you talk about 13.8 billion since its creation, and here we are in our solar system, 4.5 billion, there's like 9 billion years in between, am I right? So is it possible that there are civilization out there? Somewhere in between? Well, if there are, right? Okay, if there is, they have to be super advanced in terms of their intellect. Because as we have already seen, the science in planet Earth, as I have highlighted to you about the Sumerian, the Egyptian, and where we are today, that's only 5,000–6,000 years. And already, science is pretty much advanced. Don't you agree too? So we have progressed a lot in just thousands of years. What more if there exists other civilization in the universe somewhere, and they're ahead of us, like maybe 1 billion, 2 billion years, right? Wow, they are going to be so advanced. Okay, so I'll leave it to your imagination, right? I'm just guiding you through. I'm not telling you, all right? I'm just explaining. So yeah, galaxies are formed, stars will explode, and things like that do happen. Okay, so that's enough of sharing for now for the slides, and let me try to explain how we are connected. First of all, we have to understand that when stars explode, then oxygen, carbon, and all these other elements get formed, and they get somehow deposited on planet Earth, right? And if we look at ourselves, I would say 99% of us, right, comprises of, what are we made of? Humans, what are we made of? We are made of hydrogen, we are made of carbon, oxygen, nitrogen, calcium, phosphorus, just to mention this, and that's already 99% of us. So in other words, people are jokingly saying that we are made of stardust, right? So to some degree, it is the truth, because the molecules that made us is actually came from outer space, right? So that's why somehow we are connected to the original, because from the Big Bang, the photon became hydrogen, helium, and then became other galaxies, and stars exploded and other particles. Remember what I just explained? And to where we are today. So you see the link, the whole chain of event. And interestingly, if the temperature or the gravity shifts a bit in the past, right, we will not be here. So if ever there's a slight change, we will not be here, and that's why it's very important for us to understand that we are not here by design. Sorry, we are here by design. I just muted the phone. Yeah, we are here by design, and everything happens for a reason. Now, I would like to share this simple experiment. This is what they call the twin photon experiment. And this twin photon experiment was actually conducted by the University of Geneva under physicist Gysin and his team. And what they have actually done, I'll share the article in a while. What they have actually done was that they split the photon into two, all right, equal mass. So these twin photons, if you add it up, it becomes the mother photon, all right? So they split it into two, and they sent one to the north and they sent one to the south, 7 miles apart, all right?
using fiber optic cable, pretty much the same one that we use for our phone, right? So when they send these photons simultaneously, they started to manipulate one of them. And when they manipulated one of them, the other one reacted as if it was being manipulated upon. In other words, this is what they call quantum entanglement, all right? So I'm just going to share this quantum entanglement. Let me see. This is the one. Yeah. Okay. So in this post by, hang on, quantum entanglement phenomenon. Hang on. Right. So here, this was first, in the 1997, I think it was. And in this experiment, Albert Einstein sneered at the very possibility. Even during Albert Einstein's time, they were already talking about this twin photon thing, but it was just very near, not even 7 miles. 7 miles is considered quite far apart. But during Albert Einstein's time, he was sneering at it and saying that it's spooky action at a distance. In other words, he laughed at it. But now we have found out that Albert Einstein, he was wrong. All right. And interestingly, now I'll show you another one. And this one is even much more amazing because it actually, they did the experiment at a different level. They took it into outer space. All right. And how they did that was they sent it into outer space using China satellite. And in this new study, I'll just read it here. All right. It's from the Washington Post. In the new study in the journal Science, Pan, the China scientist and his colleagues report that they were able to produce entangled photons on a satellite orbiting 300 miles above the planet and beam the particles to 2 different ground-based labs that were 750 miles apart, all without losing the particles' strange linkage. It is the first time anyone has ever generated entangled particles in space and represents a 10-fold increase in the distance over which entanglement has been maintained. So to sum it all up, all right, we all came from energy. And because if we break down the molecules that is part of us, of course, you look at atomic particles, subatomic particle, we have electrons, we have the neutron and the protons, all right? But if you go all the way down, of course, then people talk about quarks and leptons and big, boson and so on. It's just a field, it's just an energy. And this energy is all linked back to outer space when the Big Bang was first created. In other words, if we look at the twin photon experiment where something is done to one, it happens onto the other. So we are non-local, we are non-locality in terms of cause and effect. And that's why it's so interesting that we are all part of the same energy all the way back to the universe. And just for people to know, what we know right now in science is only 5% of the cosmos because we can only see 5% of the light. The other 68% is what they call dark energy. What is dark energy? Dark energy is there is inflation, the universe is expanding, and there must be something to push it, but they can't see it, right? It's not a particle, it's just dark energy. Then there is, let me see, 68% is dark energy. The balance, I think, is just 20% that makes up a total of 95%. The other portion is dark matter. All right. Dark matter is that it is matter, but again, we can't see it. Why? How can the galaxies be put together through this gravitational force? There has to be a matter that bounds it together. You know what I mean? So we have dark energy, dark matter, and that comprises of 95%. So what we actually know in the fields of astrophysicists is, well, they only know 5% because that's only what they can see. Isn't it interesting too? Absolutely. Well, when you said dark energy, I thought, I was a little uneasy, and now I thought, okay, it is unknown energies. Yes, yeah. Oh, not the spiritual side, yeah. So okay, I know, I'm just kidding. So, right. But it's interesting that you said even Einstein was wrong, right? So Einstein was wrong, and yes. Copernicus was wrong.
Science is only good during that time. And, you know, in the coming years, I'm sure people may say that Planck was wrong and many other people have been wrong. So hopefully, because the universe is so vast that and it's expanding. So it just to think about it, try to comprehend it is beyond comprehension, right? And also if you understand Cosmos, the Andromeda galaxy, which is the nearest to us, right? I think if I remember correctly, it's 2.5 billion light years away. The Andromeda galaxy is on a collision course with our Milky Way. Sorry, I don't mean to frighten you, but you can Google it, all right? Now, if that were to happen a few billion years from now, that means we don't know, because when two galaxies collide, a lot of things can happen, right? And also our sun, it needs to have this hydrogen, right, to create the explosion, right, the fusion to give us the heat for our planet Earth, because our planet Earth is able, all living things, you know, we rely on the energy and the heat from the sun. Am I right? Now, if we eventually run out of the hydrogen in our sun, that means it may not be as hot as, you know, if there is a deviation, right, in the we'll be back to the ice age. Yeah, so there's a lot of things that can happen, but people predict that maybe in a billion years time, the sun is not going to be effective anymore. So in other words, humankind, we have to live peacefully, try to work out so that our future generations will be able to build a spaceship which is able to move at more than light speed, because even if you go at light speed, it's not going to be good enough. But then again, Einstein says if you travel at light speed, you stop aging. I don't know, right? Because you don't want to reach exoplanet, because like now James Watt recently launched on Christmas Eve, James Watt telescope is going to, you know, on its way now to its destination, and hopefully you'll be able to receive more infrared photos, right, from the telescope. Very powerful. And it's also looking not just at the beginning of the Big Bang, but also it's looking at exoplanets. So these exoplanets are planets which have been identified as potentially conducive for living things, all right? And they have water, they have, you know, oxygen and so on, right? And yeah, hopefully, but it's still light years away. In other words, we still need to have a spacecraft. It's not like just going to Mars. Are you with me, guys? You know, we have to go outside our solar system and also outside, you know, our galaxy, even maybe go to another galaxy. And there are millions and millions of galaxies out there. And in other words, what I'm trying to say, if we are able to go to that level, then we'll be able to find potentially a new home for all of us, just in case something were to happen to planet Earth. Isn't it amazing? It just goes to show so little that we know. Right. That's scenario that I'm not looking forward to, but we have to do what we have to do, right? Yes. But now I'm still loving planet Earth. I am still happy living here. but it's great to learn more about other planets, and yes, as our potential new home, who knows? But humans are still evolving, right? Yeah, we're still evolving. I mean, look, in a billion years from now, we may not look at how we look right now, you know. Maybe we'll look like one of those alien movies, you know, kind of creature. Much bigger head and tiny little legs. Absolutely. Taller, you know, with a bigger head, and yeah, I don't know. So it's not far-fetched to think that because we are evolving, okay? So as I research more and more into the science, I get more humble, because as I you know, took a deep dive into all this, there are more questions that comes out, you know. Absolutely. So it's interesting, and I just hope that for a start, I guess, for humankind's sake, for the future, people on planet Earth can find out more, learn more, live together, live in peace, live in harmony, work a solution for humankind,
in case these kind of things were to happen, because these things happen based on scientists always use calculations, right? So the probability of this happening is pretty, is there. It may not happen also, that there may not be a collision of the two, Andromeda and Milky Way. So who knows, right? And who knows, there could be comets coming in and hitting planet Earth. Maybe the comet is so large and we will go into extinction. Many, many things. I think PhD students, so many of these astrophysicists, I mean, they come up with so many amazing ideas. You talk about string theory, you talk about multiverse, you talk about we are actually living in a simulation, and wow, there are so like in the Matrix, right? The yeah, movie is like the coming Matrix, out. absolutely. Because in the double slit experiment, energy or particles can also behave in two ways. It can behave in particle form when it is being observed, or it can just be in energy or field wave, right? When we are not observing it. So I don't know. I really don't know, right? But that double slit experiment, first it was conducted in 1800s something, and it has lived a course of more than 200 years. Scientists still could not explain. Absolutely. Yeah. Well, Dr. James, our conversation is still very interesting, very exciting, but it is time for me to run some videos. So all right, thanks, first a disclaimer, because it's about time for us to see Mr. Lei. So hold on here, let me see. I need to run the disclaimer first. As usual, Mr. Lei will come on air and transmit the energy. And let me run the disclaimer first. Yes, hold on with me here. Bear with me here. Yes, I have it. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not participate in any religion or political institution of any country. NLG is a legal non-profit organization in the United States with tax code A1-4215025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activity. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion.
NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. All right, so that's our disclaimer. And now, before Mr. Lee comes on air and share the wonderful energy, excuse me. All right. Yeah. Happy Mr. New Lee. Year and hi everyone. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đón nhận năng lượng nha. Yeah. Rồi cho chú 5 minutes and 30 seconds. Yeah. Giúp cho con. Okay. We ready? Giây. Yes, please. Rồi bây giờ tất cả bà con cô bác anh chị em cùng chúng ta bắt đầu nha. Chúng ta bắt đầu. Begin.
Dạ hết giờ chú ạ. Rồi, Dạ. hồi nãy chú có nghe NHÄT nói rất nhiều về trong lĩnh vực khoa học. Thì trong bộ môn năng lượng gốc, lần lượt chú sẽ chia sẻ một số những khái niệm về khoa học để chúng ta hiểu rõ hơn. Và đặc biệt nhất là trong NLG chúng ta nói về khoa học thì chúng ta nói về vấn đề lợi lạc, chúng ta nói về năng lượng. Thì những nhà khoa học đôi lúc người ta không hiểu tại sao những nhà khoa học lại có một cái trình độ trí tuệ siêu việt như vậy. Thì người ta nghĩ rằng ôi đó là những người tài, những người giỏi thôi, chứ họ không hiểu rằng ai là người giúp cho họ có trí tuệ đó. Lần lượt chú đã trình bày với anh chị em qua những lớp học như là lớp 3 và lớp 4 những cái điều đó, sơ lược qua những vấn đề đó rồi. Và lần lượt thì chú sẽ trình bày sâu sắc hơn nữa để cho tất cả mọi người biết là nguyên nhân như thế nào và tại sao nền văn minh không gian lại ưu ái cho những nhà khoa học có một cái trí tuệ siêu việt để phát triển trong những lĩnh vực khoa học như vậy. Nhưng mà còn một cái điều vô cùng lớn lao hơn nữa, đó là phát huy trong lĩnh vực trí tuệ. Khoa học thì phát triển về kỹ thuật rồi, còn làm sao chúng ta phát triển trí tuệ, thì đó là cái điều mà quan trọng nhất mà bộ môn năng lượng gốc có cái khả năng đó, có cái kỹ thuật đó và có được cái nguồn năng lượng từ nền văn minh không gian hỗ trợ chúng ta. Học dịch nha. Công dịch hả chú? Yeah. So Mr. Lei just had a few words with the Vietnamese audience, and I mean in Vietnamese. He said that he did listen to Dr. James talking about science and the energy in the universe, how it works, and he said that he would have some special session when he will talk more about science and the energy connection, and especially when it comes to science and energy, it's all about the benefits that the energy is bringing about to human beings' health and well-being in general. And especially when Dr. James talked a lot about scientists and the very smart people. Mr. Lei will explain more to us about why, like how those scientists have such great discoveries and such great inventions, and the role of the help, the support from the outer space civilization. And he will explain in detail, and especially when we come to class level 3 and level 4, and we will have an in-depth knowledge about this. And the support and the help from the outer space civilization is not just about technology, like we have been talking about, but mostly Mr. Lei would like to focus more on the intelligence support that the scientists have received from the help from the outer space civilization. Dạ thưa chú, xong ạ. Cũng như anh chị em biết là những nhà khoa học khám phá và tìm hiểu về không gian và thiết dựng những trang thiết bị cống hiến vào cái sự sống, thì song song đó những nhà khoa học đi tìm kiếm những cái nguồn năng lượng để bảo vệ sức khỏe của con người. Thì nhà khoa học đã hiểu rất rõ trong lĩnh vực đó rồi, cũng như họ hiểu rất rõ về tế bào gốc stem cell, họ hiểu rất rõ về từng chi tiết trong cơ thể của người chúng ta, từ não bộ, hệ thần kinh, vân vân là không còn cái gì thiếu nữa. Nhưng mà tại sao nhà khoa học không thể nào hỗ trợ
để phát huy giúp cho những cái tế bào gốc, để phát huy trong những lĩnh vực bảo vệ sức khỏe cho con người. Lần lượt chú sẽ giải thích những vấn đề đó. Yes, so as we know, scientists in their efforts to work on their discoveries about medicine, about human anatomy, about health benefits, they know a lot. They know a lot about human anatomy, about stem cells, about the brain, everything, almost everything about human. But why so far they have not really found a great solution for developing, stimulating the stem cells to help humans have better health. So Mr. Lay has the answer, and he will share with us more in the classes, upcoming classes, and maybe in part of it in some of our live streams as well. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay mình phát sóng tới mấy giờ? Dạ, tới 10 giờ, thường là 10 giờ 15, nhưng mà chắc là cỡ từ 10 giờ đến 10 giờ 15 ạ. 10 giờ 15. Dạ, xin lỗi, cái đó là giờ của bên bờ Đông, tức là 7 giờ, từ 7 giờ đến 7 giờ 15 ạ. 7 giờ 15. Là tức là còn bao nhiêu, mình còn nửa tiếng nữa, còn gần nửa tiếng nữa phải không? Dạ, dạ. Đúng không? Tất nhiên là mình sẽ tới 7 giờ 15 phút. 7 giờ 15 phút. Đúng không? Vậy là còn phải. nhiều, còn dài phải không? Còn dài thì chúng ta nói chuyện nữa được. Thì bây giờ đây chú sẽ trình bày thêm trong cái vấn đề khoa học đó. Thì những nhà khoa học mới bước vào trong một cái lĩnh vực rất nhỏ của nền văn minh ngoài không gian, còn giới hạn lắm. Và anh chị em biết là một cái sự mà còn giới hạn đó đã đem cho chúng ta biết bao nhiêu những cái lợi ích cống hiến cho cái đời sống của con người trong hiện tại rồi. Một chút thôi. Cái vấn đề cái kiến thức, cái Google mà chú trình bày với anh chị em, cái nền văn minh không gian đó, nó vô biên không đo đạt được. Cũng như mình nói là cái Google của quả địa cầu của chúng ta đó, như đó mà muốn học hết cả đời chưa hết rồi. Còn cái Google không gian thì không đo đạt được, nó vô cùng, không thể nào tính toán được hết. Qua đời người của mình là cái nó là nếu mà mình kéo dài trong cuộc sống của người mình ở đây vài tỷ năm nữa thì cái kiến thức đó vẫn còn chưa xài hết được, nó nhiều lắm, vô biên, một kho vô biên. Vì vậy khoa học mới chạm vào một phần, và năng lượng gốc cũng may mắn cũng đã được tiếp nhận một phần kiến thức từ nền văn minh không gian đó, để song song để hỗ trợ vấn đề sức khỏe, và song song hỗ trợ cho những nhà khoa học với những cái kiến thức cao siêu hơn trong tương lai, để phát huy trong nhiều lĩnh vực. Nhiều lĩnh vực có nghĩa là chú nói là còn nhiều cái vấn đề hay lắm sẽ được phát minh ra, sẽ được đem ra để áp dụng cho sự sống trong quả địa cầu này. Yes. So far, even though scientists know a lot, but what they know is very limited. It's still very little compared to the vast knowledge out there. But with that little knowledge that we human have discovered and have known so far, we have brought about, the scientists, the inventors have brought about so many benefits to humans' life. And so with this knowledge, it's like a very small part in the vast universal Google that we call this is a metaphor. The vast knowledge in the universe is so vast that there's so much more to be discovered. And luckily, fortunately, NLG has learned part of it, part of the vast knowledge in the universe, and little by little we have shared with our practitioners the knowledge and the practice, and in the future we will share with you that energy doesn't only apply on human health, mental health and physical health, but it also expands to many other fields like agriculture and farming, etc. Yes, that's the many great benefits that NLG would bring about to humankind.
cũng như những nhà khoa học đã nghiên cứu trong lĩnh vực stem cell, đã biết được trong những cái stem cell nó có những cái tầng năng lượng và đem stem cell ra cấy và đem vào trong cơ thể mình để hỗ trợ cho sự sống trở lại. Nhưng mà cái stem cell đó nó không có được nâng cấp lên, nó không có được đưa lên một cái năng lượng mới để cho nó phát huy. Thì chính vì cái điều đó mà cái sự giới hạn trong lĩnh vực stem cell vẫn còn bị trì trệ. Yeah. Con dịch hay chứ? Yeah. So far we have a lot of discoveries in the stem cells technology, but so far we are only limited to I'm sorry, I have a blank in mind. But so far we the stem cell technology still has a lot of limits, and the energy in the stem cells has not been upgraded, and there's still a lot of limits in the current stem cell technology. Yeah. Cũng như là một cái khả năng của stem cell đó mình có thể hiểu như thế này để mình hiểu rõ hơn cái nguyên tắc của stem cell nó làm việc. Thì stem cell nó đa dạng, nó rất là tinh vi, nó biến dạng và nó thích nghi với mọi tình huống để nó giúp cho cơ thể chúng ta ổn định là cái sức khỏe. Nhưng mà nó hoạt động, chỉ số hoạt động của nó mà chú trình bày đó mới có 70%, mà chú biết rất rõ là mới chỉ 70% thôi. Bây giờ làm sao đưa lên 80%, 90%, 100% thì nó đạt được cái hiệu quả để giải quyết được vấn đề sức khỏe của chúng ta trọn vẹn đó. Bởi vậy chính vì cái điều đó mà khi những anh chị em bước vào năng lượng gốc qua những cấp lớp, chú đưa cái tầng năng lượng từ não bộ lên. Và khi tầng năng lượng não bộ lên thì nó sẽ giúp cho những cái tế bào nâng cấp theo. Và chính vì nâng cấp theo thì nó sẽ giải quyết được những bệnh trạng mà chúng ta đã thấy đó, bại não, tự kỷ, những cái bệnh mà liên hệ với hệ thần kinh là tế bào gốc giải quyết nhanh chóng và hiệu quả 100%. Cái đó là cái điều mà khoa học đang mong cầu đó. Tại sao chúng ta lại bị bại não? Tại sao chúng ta lại bị vấn đề sức khỏe trở ngại? Là vì tế bào gốc không có đủ năng lượng để phát huy đúng tầm của nó không hoạt động hết công suất của nó. Trở ngại là vấn đề đó. Trở ngại từ cái thời ban đầu của người cha với người mẹ, hai người đã đến với nhau với cái tầng năng lượng quá thấp, thành ra cái cơ thể của cái trứng của tinh trùng không thể kết hợp với nhau và phát huy, tạo một cái sự kết nối đạt chuẩn. Chính vì vậy sinh ra nhiều cái sự khiếm khuyết về hệ thần kinh, bệnh nan y, đủ các cái. Và chú biết rất rõ là khi mà một người cha, một người mẹ đưa cái tần suất hoạt động của não bộ lên thì cái tần suất hoạt động của não của tế bào gốc mình nó cũng đưa lên theo. Và khi mà cái trứng và cái tinh trùng hợp với nhau lại là nó sẽ phát huy đúng cái tiêu chuẩn của nó, là không bao giờ có bệnh tật gì hết trơn. Tại vì cái người mà thiết kế cái sự sống của con người chúng ta là thiết kế trong cái sự hoàn hảo nhất, không phải thiết kế để chúng ta bị bệnh bị đau, mà tại vì chúng ta đã không biết cách và chúng ta đã làm bị tổn thương chính mình, và cả một cái sự sống của con người bị giới hạn về năng lượng. Đó là lý do chính và lý do quan trọng nhất tại chỗ này. Yes. Talking about stem cells so far, as Mr. Lê has always shared with us, our stem cells only work at 70% of its function of its potential. And even though stem cells are very, very smart, it has very volatile functions. So far, we have not utilized 100% of its potential. And that's why when we come to NLG classes, your brain will be upgraded, and then therefore your energy will be upgraded as well, because our body is comprised of all the cells, and NLG energy really target our cells and then upgrade them and make them smarter and stronger, healthier. And that's why we have so many testimonials about success in helping gradually with cases with brain failure and even brain failure and many other brain diseases. And
because why that happened is because the stem cells are not working at its optimal functions, and it can be traced back to the very beginning when the child was being conceived, and when both the parents' energy were not there yet. And when we start with a very low energy level, and therefore the baby will have a chance to be born with many defects, and one of those is the brain defects. And so now we come to NLG classes. We will help parents to have a great start, to have a great, to be better prepared when they decided to have a baby. And here at NLG, we have a way to help you prepare to have the perfect baby you are wishing for. And with human body, we were designed to be the best, but we don't know all the knowledge about our original design, and we've done so many wrong things to our body. So that's why we are having so many diseases so far. Now at NLG, we are targeting the very original source of all the health problems, and together we work slowly, but we will help you achieve your health back to its optimal functions as it was originally designed. Trong những cái thời gian vừa qua thì anh chị thấy là những nhà khoa học toàn cầu đặt trọng tâm vào vấn đề làm sao để làm việc với tế bào gốc, và họ đã làm việc, chú biết là rất là nhiệt tình, hầu mong là đem lại những cái lợi nhuận lớn cho cống hiến cho xã hội, giải quyết những cái bệnh trạng cực kỳ khó đó. Nhưng mà những cái liệu pháp của tế bào gốc nó làm cho tốn kém quá nhiều, và rất ít người có thể đón nhận những cái liệu pháp chữa trị bằng tế bào gốc được. Thì ngược lại, chúng ta một hình thức đơn giản nhất, chúng ta thực hiện kích hoạt não bộ. Phần não bộ cũng vậy, nhà khoa học cũng là muốn làm sao để cho cái não bộ chúng ta phát huy trên 10%, 11, 12%, nhưng mà nhà khoa học cũng không thể nào làm được những điều đó. Chưa có một người khoa học nào có thể thực hiện được chương trình đó hết. Thì nhưng may mắn là nền văn minh không gian hướng dẫn cho chú cách sử dụng cái bộ não của con người, mà chính những nhà khoa học đó đã nói rằng bộ não của chúng ta tinh vi vô cùng mà chưa sử dụng hết. Người giỏi nhất chỉ mới có 10%, còn 90% bị đóng băng. Thì làm sao chúng ta sử dụng cái phần còn lại này đây? Kỹ thuật cơ năng là gốc là kiến thức nền văn minh không gian giúp chúng ta khám phá ra những cái tầng năng lượng để chúng ta phát huy trong sự việc của mình, là nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ. Và điều này chú không phải nói trên lý thuyết. Chú đã đưa anh chị em, chú đã hướng dẫn anh chị em một phần lý thuyết rất đơn giản. Tại vì sao? Tại vì đã được mã hóa ra hết rồi, bằng một cái phương án dễ dàng nhất, chứ không phải bằng một cái đường hướng dẫn giải bằng khoa học kỹ thuật. Nếu mà dẫn giải khoa học kỹ thuật đó, thì chắc chắn anh chị em sẽ có một cuốn sách, có hàng chục cuốn sách dày cộp như vậy. Mà nếu anh chị em đọc sách không, anh chị em cũng hết giờ rồi. Đó là hình thức về khoa học, họ dẫn giải rất là tỉ mỉ. Nhưng mà không có năng lượng, không có kết nối thì làm sao dù có 100 cuốn sách cũng không làm được. Vì vậy chú ý đơn giản hóa lại tất cả những kỹ thuật đó bằng một hình thức dễ hiểu nhất qua những khái niệm của tình thương yêu, của phẩm chất đạo đức, để chúng ta có ngay được cái tần số đó ăn khớp liền. Và khi chúng ta có tần số ăn khớp thì chúng ta kích hoạt được não bộ, và cái trạng thái sức khỏe chúng ta đổi ngay từ lúc đó, phải không? Bây giờ chú nói cái này xong rồi chú sẽ nói tiếp nữa. Yeah. So all right. So scientists all over the world have been studying a lot about stem cells, and there have been some very promising results. And yes, they have done something, but the cost, what's the cost? It is amazingly expensive, and not everyone can afford that, unfortunately. So currently our brain, that the best person with the best brain function has achieved the 10% of the brain's potential.
So now how can we upgrade it to 11 or 12%? So no one can do it yet. So scientists are still working on that. We have not achieved that yet. We have not reached it yet. So Mr. Lei was lucky to have been taught away from by the outer civilization, and to help upgrade human brain from 10% to its higher potential. And with this, with the NLG practice and study, this is not just about theory, okay? And everything was coded. So when you practice the NLG method, everything was coded. Mr. Lei has worked tirelessly on this, and he finally came down, like he compressed all the vast knowledge that he has learned into some very simple codes, and we just utilize the codes, and we get the result if we practice it the correct way. And because if you want to learn everything about NLG, we will have to learn. We have to read a lot of books, and a lot of big books, to cover all the knowledge. But now, if we have no connections, we will have no energy. And here when we come to the NLG method, everything is coded, and you just need to go down to the practicing the 5 forms of love, and always be good to the people, and yes, and have a great relationship with other people. So this is the very, very minimum requirement that we need you to practice in order to get connected to the great universal energy, to the energy source. And here we have a way, and that Mr. Lei has been sharing with us. Rồi bây giờ đó thì chú trình bày với một số những cái kiến thức sơ lược mà hữu hiệu. Chú đưa cho anh chị em những thông tin rất ít, nhưng mà khi anh chị em thực hiện thì hiệu quả rất nhiều. Đó là cái đặc biệt của môn NLG là như vậy. Thì mình đơn giản hóa là những cái kỹ thuật cho nó bớt rườm rà đi, mà điều mà chúng ta cần là cái năng lượng để giải quyết vấn đề sức khỏe của mình. Thì những gì anh chị em đã đến lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 anh chị em đã thành công rồi. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo để chúng ta hoàn tất cái chương trình của 5 lớp học trước, và sau đó chú sẽ hỗ trợ và hướng dẫn một số những kỹ thuật về vấn đề khoa học, để chúng ta đi sâu vào khoa học, để chúng ta biết được chúng ta cần nên làm những điều gì để mang lại cái vấn đề lợi lạc cho nhân loại chúng ta. Okay. Yes. So with the energy method, Mr. Lei has worked to minimize all the yes, sorry. So coming to the energy method, we work. We have a lot of information, but we come down to a very simple way, and but it's extremely effective. And with this simple method, with the easy to understand method that Mr. Lei has been teaching, now that we have finished, we have practitioners at from level 1 to level 4, and going into the future, Mr. Lei has planned to first to continue to teach our practitioners, our learners, from class level 1 up to level 5, which is the highest level in the energy method. And then from then, he will teach us and support us to learn more and to apply the energy method in science, so we can create a lot more benefits in many other fields to serve humankind. And that is Mr. Lei's mission. Rồi, cũng như là những công thức mà của chúng ta đã thực hiện đó, chú đã trình bày là chưa bao giờ được dạy trong cái thực hành trong cái trình độ quả địa cầu này. Chưa bao giờ. Công thức kích thích vào gốc, công thức trở lại thời kỳ thanh xuân. Khi mà nói ra thì người ta nói đây là một sự việc mình nói là ảo tưởng đó. Nhưng mà khi mà thực hành thì nó đã hiệu quả như vậy rồi. Thì anh chị em biết rằng
nó không phải là vấn đề mà ảo tưởng như người ta nghĩ là tại người ta không học, người ta chưa học thì mình có giải thích người ta cũng không hiểu. Chính vì cái điều đó mà chú muốn đưa anh chị em đến vấn đề thực hành. Và vấn đề thực hành có hiệu quả thì đó là một minh chứng chúng ta đang bước vào một lĩnh vực siêu khoa học. Vì khoa học người ta biết mà ta không làm được, mà chúng ta lại làm được. Nhưng mà một số người khác là không hiểu. Họ nói chúng ta mê tín dị đoan chẳng hạn. Thì đây là vấn đề phải cần thêm những người anh chị em đó cần chút xíu thời gian nữa để anh chị em đó thấy được những cái hiệu quả của người khác. Thì anh chị em sẽ biết rằng năng là gốc là một học có cái kiến thức của nền văn minh không gian, và muốn học hỏi cái điều này thì anh chị em phải trải nghiệm những cái điều mà anh chị em bước vào lớp anh chị em mới hiểu được. Còn nếu mà chưa trải nghiệm thì không ai tin được. Không tin đâu, làm sao tin được? Tại vì mình đã vượt trội qua cái vấn đề thực hành của những nhà khoa học. Nhà khoa học biết kỹ thuật, biết lý thuyết nhưng mà không thực hành hiệu quả. Chúng ta dựa vào nền tảng của khoa học. Chúng ta không có copy của khoa học nha, mà chúng ta học kiến thức sâu hơn tí để chúng ta có những cái dữ kiện mà chúng ta thực hành được hiệu quả. Thì như chú trình bày anh chị em công thức của lớp 1 thôi, là kích thích tế bào gốc thôi, là trình độ của xã hội chúng ta từ xưa đến nay chưa ai làm được hết. Nhưng mà tất cả anh chị em học viên đến lớp học theo sự hướng dẫn của chú và thực hành đứng theo sự hướng dẫn của chú đạt được thành công liền. Rồi công thức trở lại thì chú nói tiếp chút nữa nha, cô dịch lâu chút. Công thức trở lại thì kỳ thanh xuân, phải không? Công thức này anh chị em nói là không bao giờ có thể có được. Và tất cả những khoa học cũng như linh đơn diệu dược trong cái sự sống của quả địa cầu này đã đi tìm khắp nơi hết rồi, không bao giờ có được. Nhưng đã có trong NLG này. Rồi bây giờ sắp tới thôi nói này đi là chút xíu là chú nói về cái phần của lớp 5. Yeah. Okay, so I translate now. With the energy formulas that Mr. Lê has shared with our practitioners, and these are the unique way. It has never ever existed in this world so far. This is not to brag about this, but this is true. This is the fact that Mr. Lê has been working with the practitioners, because we have so many testimonials, and we do have evidence to show what Mr. Lê has talked about. And this is not just about talk. It's not just talk. It's easy to talk, but we have to practice to make it happen. And we practice to show evidence that it works, to show the effectiveness of the energy method. And this is real. And if for outsiders that don't know anything about NLG method yet, they would think what we are talking about, it sounds so superstitious. This is not about superstition. It is real, as we have so many evidence-based evidence to show the world as well about our method. And for outsiders, you need to have actual experience to know what it is, because if you just hear about our method and you will not know what it is, you need to come to, you really need to learn in our classes to really experience it. And here we practice. And for example, we have a formula. It's called going back to being youthful. And many people would say, no way, it is counter science. It doesn't make sense. And because the world has so far, I mean, since the beginning of humankind, so for thousands of years, people have been looking for the some kind of like elixir, the kind of medicine that will help you youthful for a long time, or even immortal. But so far, none of those has ever existed. And here at NLG, we have found the solution, and which Mr. Lê is about to explain. Và bây giờ cái điều mà chú rất là mừng khi tất cả những công thức của NLG mà anh chị em đã thực hiện thành công hết. Chú nói là tất cả những công thức nha,
Là công thức nào anh chị em, lớp nào anh chị em, một số anh chị em đều thành công hết, chứ không có công thức nào mà anh chị em nói không, chú Phúc đưa công thức này ra không có hiệu quả, phải không? Thì bất cứ một công thức nào trong NLG, trong những cái lớp học đưa ra thì tất cả anh chị em đều thực hiện thành công hết. Nhưng mà một số anh chị em thành công, một số anh chị em không thành công. Thì vấn đề này là anh chị em phải hiểu rõ và anh chị em phải cải thiện cái tư duy mà chú trình bày đó. Quan trọng nhất là vấn đề 2 chữ đạo đức và 5 yếu tố tình thương. Đó là cái điểm chánh mà chúng ta phải hiểu rất rõ về vấn đề đó thì chúng ta mới phát huy được. Đó là những cái sự thành công trong những lớp học từ 1, 2, 3, 4, 4 cộng, 4 đặc biệt. Rồi bây giờ đó anh chị em thấy chú sẽ có một còn lớp học nữa, mà cái lớp học này nói ra thì chắc chắn anh chị em cũng sẽ ngạc nhiên vô cùng, vì làm sao thay đổi được DNA của mình để sống thọ đây. Điều này nhà khoa học cũng đã tìm hiểu và đã nghiên cứu lâu lắm rồi. Họ đã cũng cộng cái này cộng cái kia, bỏ cái này vô lấy cái kia ra, họ cũng đã là làm đủ hết rồi. Nhưng mà nói thì nói lắm, nhưng mà chú chưa thấy người nào sống mà khỏe được hết đó. Bây giờ cái đây là một cái chương trình rất là mới trong lịch sử của nhân loại luôn. Công thức của NLG từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 là những công thức đặc biệt rồi, nhưng mà công thức này là công thức đặc biệt nhất để cho tất cả mọi người thấy rằng cái phần năng lượng khi não bộ chúng ta biết cách sử dụng thì nó sẽ đảo ngược lại cái quy trình sự sống của con người mình, trẻ trung hóa trở lại, sống lâu được. Mà những cái điều này thì chú hy vọng rằng tất cả những sự việc mà trong thời gian sắp tới tạo được cái hoàn cảnh để chúng ta có thể có được cái lớp 5. Mà lớp 5 này thì chú sẽ tuyển một số những anh chị em đặc biệt để vào cái lớp này. Đặc biệt những anh chị em mà trong ban cộng sự, phụng sự này nha, những anh chị em cống hiến trong phát huy NLG này nha, chú sẽ mời vào. Chú sẽ mời anh chị em đó vào. Những anh chị em đó là đặc biệt được mời vào trước đó. Chú sẽ học lớp 5 để anh chị em tiếp tục sống khỏe mạnh, sống lâu, để anh chị em phục vụ nhân loại. Yeah, so far, Mr. Lê is very happy that all the formulas that have been practiced are very effective because we, based on the many evidences that we have so far. And but the reality is some practitioners are super effective, super successful, and some are not. So that's a reality. And for those who are not there, who have not found who have not been successful with the method, with the practice, Mr. Lê encourages you to tune in, to look inside you and really think about practicing the 5 forms of love and your moral qualities, and just to improve yourself from inside out, and you will see the results like many other people that have been successful so far. And for the practitioners from level 1 to level 4, there are so many practitioners that have been very successful. So this is a great news for people who are still not there yet. Keep trying and keep doing your good work. And so one thing very important is about the level 5, the highest level in the NLG practice. With this one, the practitioners will be upgraded, and with this method, with this formula, your DNA will be upgraded, and to help lengthen your longevity and actually to reverse the aging process. It sounds great, right? But it is true. It's class level 5, and this is a unique formula. Even though the formula for class level 1 to level 4 is already awesome, but level 5 is completely unique. So far, it has never existed in this world, and it's only available at level 5. And the great news to the organizing board, the volunteers, Mr. Lê would prioritize to invite you all, the people who have been volunteering with the NLG cause. And so Mr. Lê wants you to be healthy and
so you can support more, you can contribute more to the energy cause and to develop it all over the world. So this is great news for our volunteers, energy volunteers. Yes. Rồi bây giờ một số anh chị em hỏi chú chứ chừng nào hướng dẫn lớp đó và những anh chị em học như thế nào, thì bây giờ chú trình bày với anh chị em như thế này nhé. Những anh chị em vào lớp học là anh chị em phải có những cái hồ sơ lưu cho chú trong ban đội kỹ thuật, đội phụng sự và ban điều hành đó, là phải có những anh chị em học thứ tự từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mới vào lớp 4 được. Thì anh chị em phải có những cái danh sách của những anh chị em đó, chứ không có ăn gian được đâu. Chú cái này chú không cho ăn gian đâu, chú khó rồi. Tại vì anh chị em ăn gian, cái anh chị em không hiểu, anh chị em thực hiện không được, anh chị em nói em điều gì dở quá, mất tiếng của chú, mất tiếng của NLG, mất tiếng của những anh chị em phụng sự. Thành ra anh chị em phải có trong cái danh sách mà anh chị em đăng ký học đàng hoàng thì chú mới mời anh chị em vào cái lớp 4 được, lớp 3 và lớp 4 được. Còn lớp 5 là chú sẽ tuyển chọn những anh chị em phải học đầy đủ những tất cả các lớp hết và có rõ ràng những danh sách hết, chứ không học nhảy được. Anh chị em nào mà học lớp 4 mà chưa học lớp 1 làm ơn học lại lớp 1 cho chú đi. Không ăn gian được chú là khi mà chú muốn cái NLG này, khi mà nói lên cộng đồng quốc tế, nó NLG là được cái sự tin tưởng của mọi người hết. Và những anh chị em học NLG là phải chuẩn mực hết, chứ không có nói mà tôi là NLG lớp 4 đây mà anh chị em không làm được gì hết. Anh chị em nói tôi NLG lớp 5 đây mà anh chị em không làm được gì hết thì mất tiếng NLG rồi, phải không? Mà NLG này không phải tiếng cho chú, NLG này là tiếng thơm cho nhân loại mà nền văn minh không gian tặng cho nhân loại cái môn học này. Thành ra khi mà nói về NLG là anh chị em phải hiểu rằng nó không có những cái vết nhơ trong đó, nó không có những cái tì vết gì hết trơn, toàn là những cái vấn đề chuẩn mực trên phương diện phẩm chất, đạo đức và tình thương. Tất cả những việc làm đều đạt chuẩn hết. Đó là cái điều mà chú được phép làm những điều đó. Vì vậy anh chị em hỏi chú chừng nào học rồi, chứ họ không chịu gì hết mà học nhảy lung tung hết. Chú nói bây giờ đó, tất cả những anh chị em trong cái đội ban điều hành, những anh chị em muốn học những lớp cao, chú sẵn sàng mời gọi anh đến, nhưng phải học cho chuẩn mực cho chú, chứ không có học nhảy lớp rồi anh chị em học không có hiểu gì hết. Anh chị em vô đây học để lấy cái tiếng chơi thôi là không có giá trị gì hết. Chú không có đào tạo cho anh chị em để lấy cái mác NLG để anh chị em khoe, mà chú đào tạo cho anh em trở thành những con người NLG đóng góp, có đầy đủ khả năng đóng góp cho xã hội. Thành ra anh chị em phải đi theo những nguyên tắc của NLG nhé. Không có tên trong danh sách lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì đừng có vô lớp 4. Học lại giùm chú đi. Còn nếu mà không có tên rồi á thì làm ơn chú mời vào. Còn khi anh chị em đăng ký mà anh chị em học lớp 4 mà không có tên thì anh chị em dừng lại đó, học lại lớp 1 cho chú đi. Có tên trong danh sách đàng hoàng chú mời vô. Chứ không có, chú không muốn đào tạo anh chị em để là anh chị em cứ khoe anh chị em là NLG rồi anh chị em làm không được gì hết. Như không. Chú là bài bản rõ ràng và anh chị em phải đi theo cái nguyên tắc này. Cũng như anh chị em vào trong trường học, bất cứ trường học nào anh chị em cũng phải đưa tên, đưa tuổi đàng hoàng. Anh chị em phải chứng minh anh chị em đã học hết tiểu học chưa, rồi anh qua trung học, anh qua học xong trung học, anh đi qua đại học. Tất cả những tên tuổi phải đi theo lớp lang thứ tự hết. Và chú kỹ lắm. Chú không muốn anh chị em cứ nhảy lớp bừa. Mà cái chuyện này nó xảy ra rồi, rất nhiều rồi. Thì các anh chị em đó một thời gian là mất năng lượng, rồi không làm được gì hết. Rồi nhảy ra nói năng lượng energy này dở lắm, không hay, phải không? Nhưng mà không hay là tại sao hàng trăm ngàn người ta hay mà tại sao mình không hay? Thì anh chị em phải kiểm soát lại mình. Đó, anh chị em đừng nói chú làm khó, anh chị em đăng ký rồi rất là dễ, không có khó gì hết. Rồi anh chị em không chịu đăng ký, anh chị em học bừa, anh chị em học nó là học như học chơi thôi, không hiểu gì hết. Người ta học nghiêm túc đàng hoàng, anh chị em vô anh chị em có tiếng học thôi, mà có tiếng mà không có miếng không được. Chú thấy bây giờ chú phải khó chút xíu để cho anh chị em giỏi. Anh chị em đừng buồn, đừng có trách chú nha. Rồi. Dạ, chú ơi, mình cũng gần hết giờ đó. Bây giờ con dịch cái phần của chú rồi mình wrap up, kết thúc chương trình. Rồi, ok. Yeah. So Mr. Lê was having a few words with mostly the Vietnamese practitioners, but to all the energy learners.
So you all have questions for him, when or how class 3 and class 4 will be conducted. So now Mr. Lei has a new standard. He'll be stricter. Well, he has always been nice, and he felt like maybe it's time to have a little more restriction. It's not because he's trying to make things difficult for the learners, but he wants you to understand you cannot cheat yourself. You have to go through class 1. You have to start with level 1 in the beginning, and this way Mr. Lei is trying to prevent bad, it will harm you if you go if you jump class like this. So yes, you have to register. We have to have your record in our files so that you can move up to higher level from now on. So we will have a stricter standard in selecting energy practitioners. And Mr. Lei hopes that you understand this is the new standard, the new method we need to follow, the new protocol. All right, and Mr. Lei wants that because he wants you, once you are an energy practitioner, he wants you to be successful, and you have to deserve, you have to earn to be an energy practitioner, and that means with the 5 forms of love and the moral qualities, you have to meet that minimal standard to become one. And this is not just for the prestige of Mr. Lei personally, but this is the great gift from the outer civilization for humankind. And Mr. Lei is a representative, a guide to all of us. So yes, that's the brief message that Mr. Lei is giving to us, and maybe it is time for us to say goodbye now. Thank you, Mr. Lei. Xin cảm ơn chú rất nhiều đã để nhiều thông tin Chú rất là còn hữu một ích. lời cuối nữa. Bây giờ chú nhắc anh chị em là không phải anh chị em Việt Nam không đâu, mà toàn cầu tất cả đều phải đăng ký cho chú rõ ràng hết. Có tên có tuổi thì chú mới cho học lớp kế tiếp. Lớp 1, lớp 2 thì dễ rồi, nhưng mà cũng phải đăng ký để chú có hồ sơ để chú biết rõ ràng người đó đã trải qua những lớp học. Rồi khi bước vào lớp 3 là mình có danh sách hết rồi. Chú biết rồi những anh chị em đó đã trải nghiệm, đã thành công lớp 1, lớp 2 rồi thì vào lớp 3. Và khi vào lớp 4 cũng vậy. Nhưng mà nhớ nha, một gia đình anh chị em, một gia đình lúc trước là một gia đình chỉ đăng ký thôi là cả nhà học được. Nhưng bây giờ chú biết anh chị em cũng hay ăn gian chú lắm. Nhiều khi không có học, cái mốt bây giờ học hết, phải không? Thành ra chú không có danh sách, không có gì hết. Bây giờ tất cả mọi người phải đăng ký hết. Nhà anh chị em 2 người đăng ký, 2 người cho chú. Chỉ cần ghi tên tuổi là được rồi. Đó. Để chi? Để chú biết rõ ràng, rồi mốt anh chị em nói bây giờ nhà tôi 3 người, nhà tôi 5 người, nhà tôi 7 người, rồi anh chị em chưa học gì hết, mấy người kia ùng ùng chạy theo học mà không đạt được hiệu quả thì học làm gì, đúng không? Thành ra bây giờ anh chị em chịu khó đăng ký giùm cho chú. Người Việt Nam cũng vậy, người Quốc cũng vậy, rõ ràng cho chú, thông báo giùm chú cái điều này. Yes. Yes, Mr. Lei really want to emphasize to all the energy practitioners, all the energy learners, the global energy learners, that we really, really need your record in our files. We need to see your name registered in class 1, level 1 to level 2 before you can enter level 3. And we will really check all the names one by one. We really we want to make sure that you have been practicing in the right order. This is the best way to help you and to help the energy organization in general as well. Ok, chú chào tạm biệt tất cả anh chị em toàn cầu đã đến với chương trình livestream thường nhật của chúng ta, và hẹn gặp anh chị em vào chương trình ngày mai. Dạ, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Thay mặt chương trình, cảm ơn chú đã đến chia sẻ và nhiều cái thông điệp rất là quý giá. Con xin chào tạm biệt chú. Chào tất cả nha. Goodbye all. Bye. So yes, thank you so much for joining us today. I think we have learned a lot about science and many other things as well. And I hope that you are enlightened hearing about the potential class 5, that you might be one of that. And before
Oh, it's too late now, but I would quickly advise you to go to our YouTube channel. I'm sorry, it's for the Vietnamese one. The upcoming class, it will be this weekend. I think I can share it right now, so I can have a quick share. So yes. Okay, the English class will be yes, 8 a.m. January 8 and 9 Pacific time. The French one will be at 5 Central Europe time, same date. Yeah, now I speak in Vietnamese for my Vietnamese audience. So thưa quý cô bác và anh chị, lớp 1 sẽ được mở vào cuối tuần này, ngày 8 và ngày 9 tháng Giêng. Thì cái giờ học sẽ là 11 giờ đêm. Dạ vâng, cái giờ nó cũng hơi khó, nhưng mà ban tổ chức đang cố gắng là đây là cái giờ mà cần phải cái giờ mà chú Phúc có thể dạy được. Dạ, 11 giờ đêm nhé cô bác anh chị em, ngày 8 và ngày 9 tháng Giêng. Dạ vâng. Và các quý khán giả người tiếng Việt á, vui lòng vào trang YouTube. Chương trình hôm nay cái phần đầu chia sẻ thì không có phần dịch, nhưng mà có cái phần phụ đề tiếng Việt. Thì quý cô bác nếu muốn tìm hiểu thêm về năng lượng, về khoa học thì quý cô bác có thể vào trang YouTube xem và bấm vào cái nút CC đó, là sẽ thấy được cái phần phụ đề tiếng Việt. Dạ vâng, thay mặt chương trình Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt quý khán giả đang xem chương trình và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào.